19 minutes. You have 1 minute more. You have 1 minute. Done? 19 minutes and 20 seconds. Okay, which is a good sign. Good. 19 minutes and 20 seconds. So the time frame is you need to do the 10 question within 20 minutes. Yes or no? But time frame வந்து எல்லாத்துக்கும் okay, good. 10 question 20 minutes mean 70 minutes and maximum எடுத்துக்கிறீங்க. No, 90 minutes, right? 90 minutes and 20 seconds, which means it's a good sign. And the time frame எல்லாம் good. Mashallah, good. So we'll move to the question now, whether it's correct or wrong, and the marking scheme. Question number 1. When importing a watch worth rupees 62,000, a custom duty of rupees 3,100 was levied. What is the percentage of the custom duty? Yes or no? So, in tax, how many types of taxes are there? We have 5 types of tax. What are they? Income tax. Sorry? Customs duty. Rate. Rate. Interest. Interest is separate part. I'm talking about the taxes. What are the rest of the 2 parts? Income tax, customs duty, rate. Yeah. What are the other 2 parts? Yeah. Value added tax, VAT. Value added tax. What is the last? Sorry? Interest. The interest is the separate part, right? I'm talking about the taxes. Taxes, interest, both are separate part. In interest, there are 3 types: simple interest, compound interest, and reducing loan balance. 3 parts are there in interest. I'm talking about the taxes. Income tax, yeah. Customs duty, rate, VAT. What is the last part? No idea? Okay. You go home, turn to the page. I mean, this is grade 10, I think so. Part 1. Part 1. What is the last part? Okay. Right. Doesn't matter that there are several types of taxes are there. Doesn't matter. Every question vandalum, same equation. Yes or no? Right. When importing a watch worth rupees 62,000, so 62,000 is the price of the watch, and they don't give us the percentage, right? So x over 100, yes or no, is equals to, they're providing the answer 3,100 rupees. Yes or no? Yeah. So you need to find out the percentage according to this question. 0 and 0 will cut down, 0 and 0 will cut down. 620 multiplied by 6. When you send to other side, what will happen? It will divide it. Yes or no? So x is equals to 3,100 divided by 620. 0 and 0 will cut down. In 31 times are 1. In 62, there are 2 times. So 10 divided by 2, what is the answer? 5% is the answer for the first question. Each and every steps needs to be written. If not, you will lose the marks. From last year when the final answers enough, they'll provide you full marks. But this year, each and every steps needs to be written. If you forgot to write the one step, if you forgot to do this part, you won't get full marks. Half marks only you'll get. Is that clear? So each and every step needs to be written. And the unit as well. Find that unit as well. Yes.
Right. Both are same. No? Yeah, full marks will get the full marks. So is it clear? Yes. So we'll move to the second question. Log 81 is equals to A. Change to the index format. Listen up. You need to change this part to the index format. How to do this? If you need, we have two types of question. Change to the index format or change to the log format. Yes or no? The question is about the log format. You need to convert to the index format. If there is a log, remove the log first. Write down the 3 as the base and change this part. 81 you need to provide the A, and the 8 A 81 this is the answer. Easy, no? If the question is about like this, 3 cube is equals to 27. It is in index format. You need to convert to the log format. How to do this? There is no log. So you need to write the log and the 3 as the base and change this part. 27 is equals to 3. If there is log, remove the log and change the part. If there is no log, write the log and change the, that's all. Easy, no? Yeah. So according to this question, Roman 1, 3 to the power of A is equals to 81. That is the answer. And the Roman 2, find the value of A. You need to find the value of A. Yeah. 3 to the power of A is equals to, you need to change the 81 as the base of 3. How to do this? You need to divide by the base. 81 is the answer, right? So you need to divide by the base. 81 divided by 3, what is the answer? 27. 27 divided by 3, 9. 9 divided by 3, 3. And 3 divided by 3, 1. You need to divide by the base until you get the answer as 1. Okay? So how many 3s are there? 4. Which means 3 to the power of A is equals to 3 to the power of 4. So there is a law in the logs. When both bases are same, also index exponents also will be same. So A is equals to 4. That's all. These 3 steps needs to be written with this part also. If not, you will lose the marks. You can't directly write the answer. You can't directly write the answer. Direct answer. Forgot about the direct answers. You need to provide the steps. Each and every steps needs to be written very, very clearly. If not, you lose the marks. Again, I'm telling, we have succeeded the time frame. Second part is do the steps. February 14th, right? February 14th, a special day. That is a special day, Valentine's Day. So this guy having an affair from another girl. Or girl or whatever, love seeking loves. If I'm the girl, we were a love pandadi. In the boy, and the girl love pandadi. Rende per manasle vechikondi in the Saria. Even Nanachikondi, she proposed me one day. Our Nanachikondi, he proposed me one day. Currently, I am a proposed Panamata, Kutali, set Pante patron, Uncle Tata Gargan, Ilitri patron. You are for the Adi. So, in the love and the or a succeed Panamata, what you need to do? You need to open up the things, right? You need to talk. What do you feel? இதெல்லாம் உனக்கு செஞ்சிக்கிறேன் உனக்கு இவ்வளவு தூரம் அவனை பாக்குறதுக்காக வந்திக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் செஞ்சிக்கிறேன் இங்க இருக்கிற அமெரிக்கா இங்க இருக்கிற ஸ்ரீலங்கா அந்த பக்கத்துல தேய்க்குது அப்படின்னு சொல்லி கௌதம் வாசுதேவன் டயலாக் கொஞ்சம் விடணும் அப்பதான் அவள் இம்ப்ரெஸ் ஆவாள் she said okay whatever no reject பண்றது அது வரும் but initially what you need to talk அதான் மேத்ஸும் சேம் லவ் பண்றது மேத்ஸும் சேம் மேத்ஸ்ல each and every steps need to be written இப்படித்தான் செஞ்சிக்கிறேன் இங்க எங்க போயிட்டிக்கிறேன் இவ்வளவு லவ் பண்றேன் எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் எழுவணும் இப்படி செஞ்சிருக்கிறேன் இங்க எங்க வந்திக்கிறேன்னு சொல்லி இவ்வளவு லவ் பண்றேன்னு சொல்லாட்டியும் சரியில்லை இவ்வளவு லவ் பண்றேன் இப்படி செஞ்சிக்கிறேன்னு மட்டும் சொன்னாலும் போதா இங்க வந்திக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லணும் சோ எல்லாத்தையும் நீங்க செஞ்சதெல்லாம் என்ன செய்யணும் யூ நீட் டு டாக் சோ மேத்ஸ்ல டைரக்ட் ஆன்சர் ஐ லவ் யூன்னு மட்டும் சொன்னா வீட்டுக்கு போடான்னு அனுப்பி விட்டுருவார் லவ் பண்ணினேன் பின்னுக்கால விரட்டினேன் அப்படி பண்ணினேன் டெய்ரி மில்க் சாக்லேட் வாங்கி தந்தேன் எல்லாம் செஞ்சுட்டு கடைசியில் ஐ லவ் யூன்னு சொன்னா ஓகே வெரி குட் அப்ப மேத்ஸும் லவ் பண்றதும் சேம்
Each and every step needs to be written to impress the marker. Mark பண்றது impress ஆகணும் மோளே. So ஒரு steps மட்டும் மிஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். Is that clear? Good. So we'll move to the third question. Two over 3x plus 1 over x is equals to 5. Solve. Two types of questions will be there. Question number 1, solve. And question number 2, simplify. Different idea. No, simplify and solve are same. I think so. Another question came. The binomial expression question there are two types of question. Okay. Initial part you need to solve. Solve means you need to provide the value for the x. Or simplify means you need to provide the value for the x. Second part, binomial expression, you need to write the factors, which mean factorize. Both are different question. If the question is about the factorize and the question the binomial expression let's consider x squared plus 4x minus 5 is equals to 0 they will provide the 0 here. If you need to simplify or if you need to solve. If not, x squared plus 4x minus 5 and the question is about factorize. Random different, don't confuse. Okay, 0 illa neenga 0 tha padichikiren solli you cannot write the 0 here. Wrong. Illa 0 போட்டு இந்த solve பண்ணுவீங்க 0 போடலன்னு சொன்னா factorize பண்ணுவீங்க. What do you mean by factorize? Factorize mean you'll write the answer within two brackets. Yes or no? Solve or the simplify mean you need to provide the answer for this x. X stands for 4 centimeter likewise. Is that clear? Both are different questions. Okay, here we need to solve this question. What do you mean by solve? Solve mean initially you need to do the sums and find out the value for the x. Yes or no? Three types of questions can be there. This is all algebraic fractions, right? Yes or no? Three types of questions will be there. Question number 1, question number 2, question number 3. Three types of the fractions will be there. Initial part 1 over 3 plus 1 over 3. Second, 1 over 2 plus 1 over 4. And the third question, 1 over 2 plus 1 over 3. There are three types of fractions are there. Okay? Right. We'll do the first part. 1 over 3 plus 1 over 3, which means both the denominators are same. So you can add the numerator directly. Yes or no? Yes. What are the mistakes we made here? 1 plus 1, 2 over 3. Correct or wrong? Wrong. Wrong. Why? We missed the steps, bro. What is the step? 3 upon 1 plus 1. This steps needs to be written. Compulsory. If not, you lose the marks. Then in cut time, question change time we focus on. Yes or no? But you need to write this part. Is that clear? Right. So again, 1 plus 1, 2 over 3 is the answer for this question. Method number 1. Second method. Both the denominators are not same. But the smallest denominator can be changed to the biggest denominator by multiplying. Yes or no? So 2 multiplied by 2, the answer will be 4. So if you're multiplying denominator by the 2, numerator will need to be multiplied by 2. Yes or no? 1 2s are 2, 2 2s are 4, plus 1 over 4. Now both the denominators are same. So you need to write like this. Final answer is 3 over 4. Each and every step needs to be written very clearly. Question you multiply in question? No. You need to rewrite the question and you need to multiply. Is that clear? You question multiply wrong. You need to rewrite the question and multiply by 2. Okay? Okay. And the third part, both the denominators are not same. Meanwhile, smallest denominator cannot be changed to the next denominator, right? So what you need to do? You need to multiply by the each number. So 2 needs to be multiplied by 3. If the denominator multiplying by 3, numerator needs to be multiplied by 3. Same procedure. 3 multiplied by 2. In both cases, you need to multiply by 2. 1 3s are 3, 2 3s are 6, plus 1 2s are 2, 3 2s are 6. Now, 3 plus 2 over 5. So the answer is 5 over
6 is the answer. So we have 3 parts, right? So according to this question, part A or B or C? According to our question. First method or the second method or third method? Second method, right? Yeah, it is second method. Okay, which means denominators are not same, but the smallest denominator can be changed to the largest denominator by multiplying by 3. 2 over 3x plus 1 into 3, 3. 3 over 3x is equals to 5. Yes or no? Now, 2 plus 3 over 3x is equals to 5. 2 plus 3, 5 over 3x is equals to 5. And then what do you need to do? Cross multiply, where you can directly cut these 2 parts, or else you can cross multiply, it doesn't matter. So 5, you have 5 here. 3x multiplied by 5, it is 15x. Yes or no? 15 multiplied by x, when you send to other side, what will happen? It will divide it, right? It will divide it, right? So 5 divided by 15 is equals to x. How many 5s are there in a 5? 1. How many 5s are there in a 15? 3. Which means 1 over 3 is equals to x. Is this correct? 1 over 3 is equal to 6 from? No. X is equals to 1 over 3. Correct. இப்படி எழுவல் அடிப்பில்லை. X represented 1 over 3. 1 over 3 வந்து X ன்னு சொல்லி represent ஆகாது. இப்படி எழுவினா பிள்ளை. நிறைய பேர் இப்படி எழுவிட்டு நான் பஸ்தா செஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க. பிள்ளை தான் போடுவாங்க. Wrong. X is equals to 1 over 3. This is the correct format. Is that clear? பாருங்க எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் வருது. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. எல்லாமே எழுவோம். 7 steps எழுவோம். So you will have a question, sir. நீங்க white board பெருசாயிக்கிற சுட்டு நீங்க பசங்க எழுவி கொண்டு போறீங்க. But in my examination paper, இவ்வளோ தானே சார் இடமிக்கு. இதில் நான் எங்க சார் எழுவ? So no, எழுவித்தான் ஆகணும். How to write the answers? 1, 2, 3. From edge of this left side. 1, 2, 3. Leave a space. 1, 2, 3. Leave a space. 1, 2, 3. Write down the answer. இப்படிதான் எழுவோம். இப்போ இடம் போதான்னு சொல்லி நடுவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த லைனுக்கு கீழே எல்லாம் போயிட்டு கொண்டு ஈக்கலாம் கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் தான் இங்க ஃப்ரம் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் த மிடில் பார்ட் அண்ட் த ரைட் சைட் அழகா ஈக்குவலா வந்து டிவைட் பண்ணி எழுதினீங்க சார். Clear? Steps எழுதுற கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை தங்கராஜ். You have doubts? Yeah. You multiply by 3, right? Because we have x here. The 3 is the missing part. You multiply by 3. There we have 1, right? In question, 1 multiplied by 3. Yeah. Shall I erase this? Yeah. Sorry? Wrong. 1 over 3 is equals to x. Wrong. இப்படி போட்டாவா? Oh, x is equals to 3. You are talking x is equal to 3. X is equals to 3. Wrong, no? போட்டு பாப்போம். x க்கு 3 போட்டு பாப்போம். சரியா வருதுன்னு பாப்போம். x is equals to 3 போட சொல்றீங்க அப்படித்தானே? நீங்களோட ஆன்சர் வந்து என்ன வருது? x is 3x is 1 over 3. என்ன வந்துச்சு? Yes. Wrong. எப்படி எழுதுவீங்க? cross multiply பண்ணுங்க 3x ன்னு தானே ராஜா வரும். 3x தான் வரும் cross multiply பண்ண. 3 into x 3x is equal to 1 ன்னு தான் வரும். எப்படி கொடுக்கல value? Value always needs to be single. X is equals to 1 over 3. வேற என்ன different? If you provide the answer as x is equal to 3, check பண்ணி பாப்போம் சரியா பிள்ளையான்னு சொல்லி. இங்க 3 போடுங்க. 3 into 3 9. 2 over 9 plus 1 over x mean 1 over 3. 5 வராது ஆன்சர். இதை 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இதையும் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 over 9 plus 3 over 9 is equal to 5 ன்னு வருமா? அப்ப இந்த 9 எங்க போகும்? அப்புறம் என்ன போலிச்சு தான் போயிட்டு போயிண்டு அப்ப அப்படி போடுங்க. x is equals to 1 over 3 is the answer. Okay.
Right. We'll move to the fourth question. By using the given data, find the magnitude of y. 120 degree, 70 degree, and we have the y here. We can do this question in separate ways. There are 5 methods to do this question. You, in the method, 120 is equals to 70 plus y. No. You straight angle, you find out the answer for this part, and then exterior angles is equals to interior opposite angle. Yeah, correct. So here see, what is the angle for the straight line? 180 degree, right? If this is 120, this will be 60 degree. Yes or no? There is a theorem in a triangle. Exterior angle of the triangle is equals to summation of two interior opposite angle or opposite interior angles. Yes or no? Method clear? Yeah, you need to mark on the picture. Compulsory. That's all over. எழுதணும் ரெண்டு செய்யணும். அத சொல்ல வரேன். இப்போ பிக்சர்ல மார்க் பண்ணணும். ELC மெத்தட்ல வந்து ஈஸி லேர்னிங் கான்செப்ட்ல வந்து பிக்சர்ல மார்க் பண்ணி நான் மார்க்ஸ் கொடுக்க சொல்லிக்கிறேன். You need to mark in the picture. ஆன்சர் மட்டும் எழுதினா போதும். இங்க எழுதணும். பென்சிலால நீங்க வந்து 16 போடணும். கட்டாயம் கம்பல்சரி. ஓகே? ஆனா இத வந்து நீங்க இத you talking about this part right, straight line straight line நீங்க எழுத தேவையில்ல. உங்களோட ஃபைனல் அந்த மெயின் தியரி இஸ் exterior angle right? அத மட்டும் எழுதினா போதும். நீங்க இது straight line is 120 plus this part is equals to 180 அப்படி எல்லாம் எழுத தேவை. Yeah. So you're talking about 60 plus 70 plus this part is equals to something. So you need to find out the answer for this part and then you need to find the answer for the y. எப்படியும் சரி. நீங்க மூக்கு எப்படியும் தொடலாம் சுத்தியும் தொடலாம். It's up to you. The part is you need to the time frame உங்களுக்கு செஞ்சு முடிக்கணும். அவ்வளவுதான். ஆன்சர் எப்படி சரி வந்து no problem. இப்ப நார்மலா வந்து நீங்க செஞ்சுக்கிறீங்க எப்படி? You find out the straight angle 120. So it is 60. So 60 plus 70 130. So this will be 50. Yes or no? So straight line mean 180. 180 minus 50 130 ன்னு கொடுத்துக்கிறீங்க. அப்படிதான் செஞ்சுக்கிறீங்க. No, you need to write down. Oh, you need to write. எந்த மெத்தட்ல செய்றீங்களோ அந்த மெத்தட் நீங்க வந்து எழுதி காட்டணும். நான் இருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் நீங்க. Wait. Let me explain. Method number 1. Total 180. So you need to write by using the pencil 60. Is this clear? இவ்வளவு தான் நீங்க எழுதணும். எழுதிட்டு now what you need to do? Y is equals to 60 plus 70. What is the reason? Exterior angle is equals to sum of interior opposite angles. Reason எழுதிட்டீங்களா? இப்ப எழுதுங்க. Y is equals to 130 degree. Full marks. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிளை கண்டுபிடிச்சது நீங்க எழுதிக்கிறீங்கிட்டு அதே மாதிரி என்ன மெத்தட்ல செஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த மெத்தட்டையும் எழுதிக்கிறீங்க. மெத்தட் நம்பர் 1. மெத்தட் நம்பர் 2. 180 so 60. Yeah, correct. இப்ப நீங்க எழுதணும் என்ன? 60 plus 70 plus இத x என்று போட்டுக்கொள்ளுங்களே. X is equals to 180. What is the reason? Interior angles or summation of the interior angles of the triangle is equals to 180 degree ன்னு சொல்லி இதுல ரீசன் போட்டுட்டு now you need to do 130 plus x is equals to 180. So x is equals to 180 minus 130. So x is equals to 50. இதுக்கு போற what you need to do? Since this is a straight line, x plus y is equals to 180. 50 plus y is equals to 180. So y is equals to 180 minus 50. Y is equals to 130. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செய்யணும் மகாராஜா உங்களுக்கு. சிம்பிளா அதை செஞ்சால விஷயம் முடிஞ்சா இல்லையா? நீங்க இந்த மெத்தட்ல செய்யறதா இருந்தா நீங்க இவ்வளவு எழுவணும். எழுவியே ஆகணும், வேற வழியே இல்லை. இவ்வளவு எழுவியே ஆகணும். நான் இப்படித்தான் செஞ்சு பல வைக்கிறேன் சார். நோ ப்ராப்ளம். தே வில் ப்ரொவைட் யூ தி ஃபுல் மார்க்ஸ். நோ ப்ராப்ளம். சார் நான் இப்படியே செய்யறேன். நோ ப்ராப்ளம், ஃபுல் மார்க்ஸ். பட் எந்த மெத்தட்ல செய்றீங்க நீங்க என்ன செய்யணும்? கட்டாயம் பிராக்கெட்ல you need to write the theory. Same time you need to write the values here. Is that clear? மூக்கு டைரக்டா தொட்டாலும் நீங்க தான், சுத்தி தொட்டாலும் நீங்க தான். அதான் முடிச்சிட்டு. Okay. Third method. We have another method. Third method. Method 3.
y 120 110 straight line, total 180 degree. So 180 minus 70, the answer is 110. Now tell me, summation of the exterior angle of the triangle is equal to 360 degree, which means y plus 110 plus 120 is equal to 360 degree. What is the reason? Summation of exterior angle of the triangle is equal to 360 degree. That is the reason. Now y plus 230 is equal to 360 plus 230. When you send to other side, what will happen? It will subtracted, right? So y is equal to 360 minus 230, and the answer is 130 degree. There are three methods. You can choose whatever you need to write, but the first method, only 2 lines. Second method, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines. Third method, 4 lines. நீங்க எப்படியும் பாஸ் பண்ணிலும் எந்த வேல பாஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறது நீங்க தான் சூஸ் பண்ணணும். நான் சொல்லி தந்திக்கிறேன். 2 factors you need to be consider. Factor number 1, timing. Factor number 2, all the steps needs to be written when you choose this way. இந்த ரெண்டும் நீங்க satisfy பண்ணீங்கன்னு சொன்னா you'll get the full marks. Write down all the 3 methods if you need to do. And ஒவ்வொரு क्वेश्चनக்கும் different மாதிரி வரும் தானே. So we need to make sure whether you study all the parts. The last page பாருங்க, last page of the tute. I provided you all the, not last page, I'm talking about the, yeah. See, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 part. Summation of interior angles of the triangle is equal to 180 degree. Yes or no? You have done the question, right? Here, interior angles, this is the part. And the last part, 9th part, exterior angle of a triangle is equal to summation of opposite interior angles. Yes or no? அப்ப இந்த ரெண்டே நாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அந்த பேலன்ஸ் ஆயிக்கிறதெல்லாம் உங்க क्वेश्चनக்கு இப்ப வரும். Okay? Right, good. Question number 5. You need to find the LCM. There are 2 types of question. LCM. Next part is HCF. HCF வந்து உங்க எக்ஸாமுக்கு பெருசா வர மாட்டுச்சு. LCM வரும். But still அதை நாங்க படிக்கணுமா இல்லையா? You need to study about that, right? So LCM and HCF both can be done by using the same method. ஒரே method வச்சு நாங்க ரெண்டு ஆன்சர் we can find out, right? So the question we have here, 6b squared 24ab 21b cube c squared. நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு क्वेश्चन வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay? Example, we have a 2ab, 6a squared b, 12 b square. Okay, we have 3 questions here. So what we need to do, we need to find out the LCM first. If you need to find out the LCM, what you need to do, you need to write the numbers here, 2, 6, 12. Is this clear? We have 2 here, we have 6 here, we have 12 here. 2, 6, 12. If you need to find out the LCM, what you need to do, you need to divide by the smallest prime number. Smallest prime number, you need to divide. What is the smallest prime number? 2. Yes or no? So you need to divide by 2. 2 divide by 2, 1. 6 divide by 2, 3. 12 divide by 2, 6. Again, the second prime number. No, you can divide by 2 again, right? The 2 all divide பண்ணனும்னா full divide பண்ணனும். Like அந்த லியோ படத்துல வர மாதிரி. லியோ படத்துல வந்து ஒண்ணாவது என்ன செஞ்சான்? மெயின் வில்லன் ஃபர்ஸ்ட் வருவானா? ஒண்ணாவது சின்ன சாண்டி மாதிரி ஒரு மொக்க வில்லன் வருவான். அவன் என்ன செய்வார்? இவரு அடிச்சு இல்லாம ஆக்குவான். அதுபோல யாரு வருவான்? அதை விட ஒரு பெரிய வில்லன் வருவான். அர்ஜுன் தாஸா? அர்ஜுன் தாஸ் இல்ல, மத்தவன் ஹெரால்ட் தாஸ் வருவான். அவனை அடிச்சு சாவடிச்ச பிறகு கடைசியில தான் மெயின் வில்லன் வருவான். அதே மாதிரி தான் இது தமிழ் சினிமா மாதிரி. ஒன்னாவது சின்னவங்களை அடிச்சு கொள்ள போரு, அதுக்கு பிறகு தான் மெயின் வில்லன் வருவான். சின்னவங்களை அனுப்பிட்டு எல்லாம் செத்த பிறகு தான் கடைசியில மெயின் வில்லன் இறக்கணும். சின்னவங்க ஈக்கிற டைம்ல மெயின் வில்லன் வந்து இறங்கினா படம் சார்டர் ஆயிடும். போவா இல்லையா? அது என்ன கடை 2.5 hour படத்தை கொண்டு போகணுமே, அதே மாதிரி தான் இது. இப்ப இதுல 2 ஆல டிவைட் பண்ண 7 உங்களுக்கு. எஸ் ஒன்னு 6 can be divided by 2. இப்படி இருக்கிற டைம்ல நீங்க 3 ஆல டிவைட் பண்ண போனீங்கன்னா wrong. கிளியரா? அப்ப 2 ஆல தான் you need to divide. 1 divide by 2, 1. 3 you can divide by 2, so 3. 6 divide by 2, 3. Yes. Now you can't divide by the 2. Yes or no? So no, வேற வழி இல்ல. You need to divide by 3. Very good. 1, 1, 1.
So if the question is about the LCM, you need to divide by using the prime number until you get the answer as what. Okay. Now multiply 2 into 2. 4 3s are 12 is the LCM for the numbers. Now we are talking about the alphabets here. We need to write the largest alphabets. There are peri alphabets in A. A squared is the largest number. So write the A squared. In B, we have B squared. So this is the LCM for the question. Okay. Now, if the question is about the HCF, it's not a question. Now, question now example. I'm explaining the example here. Okay. This is a different question. Example, right? Okay. So we just find out the LCM as 12A squared B squared. If the question is about the HCF, HCF வந்து கேக்குறது இல்ல normal last past paper leak அது எதுக்கு நாங்க படிச்சுக்கொள்ளும், right? If you need to find down the HCF, same procedure. Write down 2, 6, 12. இதுல வந்து smallest prime number divide பண்ணி 1 மட்டும் கொண்டு வந்தீங்க. But if you need to find out the HCF, prime number divide பண்ணனும் ஒரு சீன் ஒன்று இல்ல. What you need to do, இந்த மூணு நம்பரும் எந்த நம்பரால டிவைட் ஆகுதோ you need to divide by that number. For an example, we'll consider the 2. 2 can be divided by 2, yes. 2 can divide by 6, yes. 12, yes. So 2, you need to divide by 2. மூணு நம்பரும் satisfy பண்ற நம்பரால மட்டும்தான் you need to divide. Okay. 2 divide by 2, 1. 6 divided by 2, 3. 12 divided by 2, 6. இதுக்கு போற நம்ம நம்பரால டிவைட் பண்ணிடலாமா? Yeah, you can divide. Yeah, of course you can divide by 3. 3 can divide by 3, correct. 6 can divide by 3, yes, correct. But this one cannot be done. So you cannot divide this part. Yes or no? மூணையும் satisfy பண்ற மாதிரியான நம்பரால மட்டும்தான் you need to divide. If not, leave the answer. Is this clear? சொல்ல விளங்க இல்லையா? I'm repeating again. You need to divide by the number whether the 3 numbers satisfied by that number. இந்த 2 divide பண்றீங்கன்னா மூணு நம்பர் டிவைட் ஆகணும். ரெண்டு நம்பர் டிவைட் ஆகி ஒரு நம்பர் டிவைட் ஆகுது இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க டிவைட் பண்ண ஏலா. You leave that number. Is that clear? இப்போ இங்க 2 டிவைட் பண்ணீங்க again 3 டிவைட் பண்ண ஏழுமான்னு கேட்டா ஏல வை இங்க 1 தான் நீக்குது. அப்ப டிவைட் பண்ணேலுமா நம்பரை டிவைட் பண்ணேலாம். So what is the general factor we have? 2. இந்த 2 எழுதுவீங்க இப்படி. மூணுக்கும் காமனான ஏதாச்சும் இங்கிலீஷ் லெட்டர் இருக்குது என்கிட்ட? B. So 2B. Start the bracket. We have 1 here, right? 1. B எழுவியாச்சு. பேலன்ஸ் ஆகிறது என்ன? A. So 1A. 1A ன்னு போட தேவையில்லை தானே? A ன்னு மட்டும் போட்டா enough, right? Yes or no? Come on. We have the number here 3. 3, right? Second number is 3, right? 3. A squared B. I have already written the B. So what is the rest? A squared. Comma. We have 6 here. B squared. We have written the B here. So what is the balance? B is the balance. So this is the HCF. ரெண்டு முறை மெத்தட்ல தான் செஞ்சோம். அது ஃபுல்லா டிவைட் பண்ணி 1 மட்டும் கொண்டு வருவீங்க. LCM. When it is HCF, both number needs to be satisfied by that number. அதுக்கு பிறகு வெளியில இருக்கிற காமன் ஃபேக்டர் எழுதிட்டு இது அப்படியே பார்த்து காப்பி பண்ணி போடுறது. That's all. It's not a big deal, right? Write down. HCF here. No, LCM here. And the HCF second part.
You have doubts? No doubts? All right. If you have doubts, ask me, okay? Okay, so we'll move to the real question here. I'm writing here. So we have the question 6b squared, 24ab and 21b cubed c squared. The question is about to find out the LCM, least common multiples. Yes or no? Okay, we'll do. Initially, what we need to do, we need to write the numbers 6, 24 and 21. 6, 24, 21. I told you, you need to divide by the smallest prime number. So you need to divide by 2. 6 divided by 2, 3. 24 divided by 2, 12. 21 divided by 2, you can't divide. So 21. Yes or no? Yes. Again, you need to divide by 2. If you can divide by 2, in the 2 ஆல divide பண்ணனும். நான் சொன்னேன் சின்ன வில்லன் ஒண்ணாவது அனுப்பணும், பெரிய வில்லனை தான் புறம் அனுப்பணும். Yeah. So 3 divide by 2, 3. 12 divide by 2, 6. 21 divide by 2, 21 தான் வரும். We cannot divide. Again, you need to divide by 2. Yes. 3 divide by 2, 3. 6 divide by 2. Again 3 and 21 divide by 2. You can't divide, so 21. Now, can you divide by 2 here? No. So you need to use the next prime number, which is 3. 3 divided by 3, 1. 3 divided by 3, 1. 21 divided by 3, 7. Now tell me, you can't divide by 3. And the next prime number is 5. Can't done by that. What is the next prime number? 7. 1, 1, 7 divided by 7, 1. So I told you, if you need to find out the LCM, you need to divide the prime numbers until you get 1 as the whole answer. Yes or no? Yes. Now, அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இது கொஞ்சம் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் நீங்க எழுதி முடிச்சுட்டு நீங்க டைரக்டா மல்டிப்ளை பண்ண இயலுமையிலாவா? இங்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 into 2 4. 4 2s are 8. 8 3s are 24. 24 7ஆல மல்டிப்ளைங் சொல்ற டைம்ல எனக்கு மனசால மல்டிப்ளை பண்ண இயலா. What I need to do? I need to write and multiply. Yes or no? இப்படி செய்யறது டைம் போகுது. I told you in part 1 A part you need to perform the question within 2 minutes. 2 minutes எப்படியோ முடிச்சிடணும். முடிக்கவும் வேணும், சரியாவும் மீக்கணும். All the steps needs to be written very clearly. Yes or no? Yes. So இங்க இருந்து மல்டிப்ளை பண்ணி போனீங்கன்னா கஷ்டம். ரிவர்ஸ்ல இருந்து மல்டிப்ளை பண்ணி போகணும். லேசி ட்ரிக். இப்ப நான் சொல்றேன்னு சொன்னா விளங்கி கொள்ளுங்க. இப்படியான ஒரு கொஸ்டின் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்படி இருந்து வராம பேக்வர்ட்ஸ்ல இருந்து மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு போகணும். 7 3s are 21 into 2 42. 42 into 2 84. 84 into 2 168. சும்மா மல்டிப்ளை பண்ண எலுமையில இதே 24 7ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா கஷ்டம். கீழே இருந்து போற டைம்ல ஆன்சர் ஈஸியா வரும். So use this trick. Backwards multiply. So what is the answer? 168 is the LCM for the numbers. And then you need to find out the largest number of the alphabets. A, what is the largest number we have here? A is the largest number, right? So A. And in B here, we have B squared, we have B and we have B cube. What is the largest part? B cube is the largest one. And C, we have C squared. So 168, AB cube, C squared is the LCM. LCM, least common multiples. Okay, in the question, shall we try doing HCF? Is there a question? HCF try பண்ணி பாப்போமா? Okay, right. What is the number we have? 6, 24 and 21. You need to find out the HCF. I told you, both 3 numbers need to be satisfied by the number. So you need to divide by 2, right? 6 divided by 2, 3. 24 divided by 2, 12. 21 divided by 2. You can divide by 2. Can't. அப்ப 2 நீங்க நினைச்சு பார்க்கவே இயலா. அப்ப எந்த நம்பரால டிவைட் பண்ணனும்? 3. Yes or no? 3 தான் டிவைட் ஆகும். 6 divided by 3, 2. 24 divided by 3, 8. 21 divided by 3, 7. Now tell me, can you divide by a number which satisfy all 3 numbers? No. So what is the common factor? 3. 3 is the common factor. Same time I told you, you need to consider about the alphabets as well. So what is the same alphabet we have in 3? B, B, B. What is the answer? B is the answer. Raja, is that clear?
3b is the common factor, and now we have the number as 2 here. First number 2. We have b squared. I have already written the b. So what is the remaining? B is the remaining. Comma. Number 8 is the number. And we have AB. Already written the b here. So what is the remaining? A is the remaining. Comma. I have 7 here. B cube c squared. Written the b already. So b squared, c squared is the answer. Now tell me, is it a big deal? No. HCF கேட்டா இப்படி saving, LCM கேட்டா அப்படி saving, but உங்களோட எக்ஸாம்ல வந்து HCF வாரது இல்ல, LCM தான் வரும். சப்போஸ் போட்டுட்டான்னு வைங்களே, செஞ்சுட்டீங்கன்னா சார். போடுவான்னு சொல்லல, போட்டுட்டான்னு சொன்னா செஞ்சுட்டீங்கன்னா சார். Okay? I can't open up things, right? வராது, don't worry, வராது. சேஃப் வராது. LCM வரும். Done? I'm telling again, நீங்க ஆன்சர் சரியா எழுதுறது முக்கியம் இல்ல, டைமிங்ல எழுவணும், எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் எழுவணும். ஏன் இவ்வளோ அலட்டி சொல்றேன்னு கேட்டா நீங்க இதுல தான் மார்க்ஸ் குறைப்பீங்க. எல்லாம் சரியா எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்க, ஏன் வர மாட்டுச்சு? ரீசன் என்ன? You lose marks for missing the steps or the units. Good. So the sixth question, write the elements of the set A. A is equals to what we have here, something like culinary கூட்டம், fox culinary திருடக்கூடாது. You watch Dora the Explorer, சின்ன வயசுல பாக்குறேன், culinary ன்னு சொல்லி ஒன்று பாத்துக்கிறீங்களா? டோரா கார்ட்டூன்? No, right? Yes or no? You watch the series. You பாத்துக்கிறேன் டோரா கார்ட்டூன். இவன் எல்லார காவல் in small ages, சுட்டி டிவி or something like that, அதுல போகும். Right? Culinary. A is equals to culinary. So the question is about to write out the elements. In a set, when you need to write down the elements, 3 things you need to be considered. The first one, you need to name the set first. You need to consider about the name. A and போடணும், B and B and போடணும். என்ன தாராங்களோ அது again you need to read it. A. Name the set. Second, curly bracket. Within the curly bracket, you need to write down the elements. Is that clear? 2. Third, each and every set needs to be written within by using the comma. Comma kattamelu. The moonu vishayam, when you write the set elements of the set, you need to consider, right? And again, I'm telling some more factor. If you are, I'm talking about the letters, same letter cannot repeat again. And when I'm talking about the numbers, for an example, 1002, 0 2 times there, right? நீங்க 0 1 time தான் எழுதணும். You cannot repeat again. But number வந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒரு நம்பர் ஒரு டைம் எழுதுவீங்க. Likewise, letters வந்துச்சுன்னு சொன்னா one letter needs to be written only one time. You cannot repeat the number. Okay? Right, good. So I have K here, comma, U, comma, L. Don't write the L again, okay? A, N. I have A again. I don't need to write again. So R and the last is I. Or a letter again repeat ஆகுதுன்னு சொன்னா leave that part. You need to write only one time. Culinary is the answer. No alphabet order எழுதணும் அவசியம் இல்லை. No issues. Sets வந்து elements எழுதுற டைம்ல வந்து ஈக்கிரமா எழுதினா போதும். Doesn't matter alphabet order. இதுல bracket போட மறந்துட்டு வைங்களே, அதுவும் wrong. A போட மறந்துட்டு வைங்களே, wrong. Comma போட மறந்துட்டு வைங்களே, wrong. அப்ப name within the curly bracket, write down the elements and the comma. Very careful. Seventh question, very, very interesting question. I love this question. Carrot question. Shall we do that question? Yeah. We need to find out the square root of 15, right? Square root of 15. Now tell me, yeah. We have another question, right? Yeah. We have another part. You need to find out the number of A. Number of A is equals to, you need to count the elements you written. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. இதே எழுதுற டைம்ல bracketல எழுதுவீங்களா? No. Bracketல எழுதினா wrong.
If you're writing something within a bracket, which means it is an element. So they're talking about the number of way. You need to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Write the 7. That's only the answer. Very good. அதை நல்லா பார்த்துக்கொள்ளுங்க சில விஷயங்களை. ஒரே கொஸ்டின்ல வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்துச்சு. யூ நீட் டு ரைட் டவுன் தி எலிமெண்ட்ஸ், யூ நீட் டு ரைட் டவுன் த நம்பர். நானே மறந்துட்டு தான் செஞ்சுட்டு போனேன். கொஸ்டினை செட் பண்ணதே நான் தான் இதுல. நான் அதை மறந்துட்டு இதை மட்டும் எழுதிட்டு போயிட்டேன். இதே மாதிரி நீங்க கொஸ்டின் ரீட் பண்ண டைம்ல பேப்பரை பேண்ட் எழுதிட்டு போவீங்க. ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்குமா? நோ. தேர் இஸ் another question ஒளிஞ்சிக்குது. ஸோ இன்னொரு ட்ரிக்கை சொல்லி தரேன். யூ நீட் டு ரீட் த கொஸ்டின் கம்ப்ளீட்லி. கம்ப்ளீட்டா ரீட் பண்ணணும். நான் என்ன செஞ்சேன்? ஒன்னாவது கொஸ்டினை மட்டும் ரீட் பண்ணி ஐ ஸ்கிப் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். நோ, யூ நீட் டு ரீட் த கொஸ்டின் அன்டில் தென். நீங்க இதை விட்டுடுவீங்க, ஹாஃப் மார்க்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஹாஃப் மார்க் ஒரு பெரிய விஷயமா? எஸ், பெரிய விஷயம். 75 எடுத்தா ஏன்னு சொன்னா 74 எடுத்தா ஏயா? நோ, இட் இஸ் பி. 1 மார்க் வேல்யூஸ் ஏ எடுக்கிறேன் வேல்யூ. ஆனா நீங்க இந்த வருஷம் வந்து உங்களுக்கு ஏ 75 இல்ல, அதை சொல்லிட்டு பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, shall I raise this? Yeah. Square root question. Square root of 15. You need to underline the answer, correct answer. Now tell me, when you're doing this question, underline question, do you need to provide any steps here? No. Steps கொடுக்கிற கொஸ்டினுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எழுவணும். ஸ்டெப்ஸ் இல்லாத கொஸ்டினுக்கு ஸ்டெப் எழுவ தேவையில்லை. அப்ப ஸ்டெப் இல்லாம ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னு சொன்னா திங்க் எது ஈஸியஸ்ட் வேயோ அந்த வேயில தான் நீங்க என்ன செய்யணும், இந்த கொஸ்டின் செய்யணும். என்ன ஸ்டெப் நீங்க ப்ரொவைட் பண்ண தேவையில்லை. they don't expect any steps here. So எந்த மெத்தட் ஈஸியோ அந்த மெத்தட்ல செஞ்சா மட்டும் உங்களுக்கு ஆன்சர் குயிக்கா செய்யணும். ஓகே ஓகே குட். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 15 நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்கன்னு கேட்டா, square root of 15 lies between these two numbers. What are they? Square root of 16 and square root of 9. Yes or no? 15 க்கு 9 கிட்ட வாகிதா, 16 க்கு 9 கிட்ட வாகிதா? 16, right? So yeah, 16. Answer for the square root of 9 is equals to 3 and answer for the square root of 16 is equals to 4. எதுக்கு கிட்ட வாகிது? 16 க்கு. So the answer can be 3.9 or 3.8 or 3.7. 4 க்கு கிட்ட வாகிக்கிறது சுத்தி 3.7, 3.8, 3.9. இதுல மூணுல ஏதாச்சும் மட்டும் தான் வரப்போகுது. எஸ் ஓ நோ? இங்கிட்ட கிட்ட வாங்கிச்சேன்னு சொன்னா 3.1, 3.2, 3.3. இது கிட்ட வாங்கிக்கணும். எஸ் ஓ நோ? எஸ். Yeah, provide the 4 answers here. 3.1 first answer, second answer 3.9, third answer 3.7, and the last answer 3.4. So in the question செய்யணும் சொன்னா உங்களுக்கு செய்யணும். எப்படி இது பாருங்க ராஜா, I already told you 15 is near to 16. So 3.7, 3.8, 3.9. இது மூணு ஏதாச்சும் மட்டும் தான் வரப்போகுது. அப்ப 3.4 வருமா? 3.7 வர மாட்டேங்குது. 16 மிச்சம் கிட்ட வாங்கிது. அப்ப 3.7 வர மாட்டேங்குது. Balance again ரெண்டு காலம். இது ரெண்டையும் by multiplying by the same number you get done. 3.8 multiplied by 3.8. What is the answer? 38 multiplied by 38. What is the answer? 18 point? 18.44. That's all. 18.44. Okay, let me multiply here. 8 8s are 64, 6 balance. 3 8s are 24. 24 plus 6, 13. 8 3s are 24, 3 balance. 3 3s are 9, 9 plus 3, 11. 14. Okay. Yes or no? Yes or no? Yes. So I'm going to multiply 3.9 with 3.9, which is 39 multiplied by 29. 9 9s are 81, 8 balance. 9 3s are 27, 27 plus 8, 35. 9 3s are 27, 3 balance. 3 3s are 9, 9 plus 3, 11. 1, 7 plus 5, 12, 1 balance. 1 plus 3, 4, 4 plus 1, 5. Will be right now. Then the decimal line is for next step from what is answer? It's telling me 15.21 or 14.47. Every unit to the square root of 15. 14.44 or 15.21. 15.21. 15 over there, 0.21. But here, 0.86 difference.
What is the very closest number? It contains 1. It means 3.1. And it's 3 number. And it's 3 different number. No, no. No, the people might be able to see the function. The remedy must be particular.
A cube minus 3A squared B plus 3AB squared minus B. Next, A cube plus B cube, A plus B, A squared minus AB and then plus B squared. And finally, A cube minus B cube, A minus B, A square plus AB plus B square. Below equation, the 8 equations are there. But normally you know about the first, second, third, fourth. This is sometimes grade level like binomial expression. This is sometimes what we call. So no matter what, you need to know all the 8 questions, 8 equation. But for example, repeated formula the third equation repeat. Out of 8 equation, third equation is compulsory. You need to know about this part. But sometimes the question was still repeated mode of the question will be the third question. Third equation. A squared minus B squared is equals to A minus B into A plus B. So according to the question, they have given us x squared. I'll read this part of it. Really? Yeah. Raj, go ahead. Hey, Raj. X squared minus 140. Is it x squared minus 144 whole thing. I have already told you for which means A squared minus B squared. The A squared minus B squared you need to change, convert x squared. Yes, x squared 100 surface area of the hemisphere. Surface area of the hemisphere. Right? Hemisphere, which means a half of the sphere. Yes, so there are 2 types of hemisphere. One, hollow hemisphere. Second one, solid hemisphere. What is the difference between these 2 hemispheres? Hollow means empty. Solid means equal. For an example, hollow hemisphere example, tennis ball or coconut. Tennis ball or coconut. Solid hemisphere example, lemon, orange, butter. Half a cut panni tennis ball half a cut panni empty. But lemon cut panni like this. Yeah. So that is the difference between these 2 hemispheres. Hollow hemisphere and the next part is solid hemisphere. Hemi is full of sphere. What is the surface area for the sphere? 4 pi r square. Hemisphere either half. Yes or no? 2 pi r square. Any doubts? 4 pi r square is the equation for the surface area of the sphere. Hemisphere and the half you cut into 2 pieces. Yes or no? Which means it's a half. 4 half 2 pi r square. So whole of hemisphere the equation is 2 pi r square. But in solid hemisphere, the curved surface may be the 2 pi r square. In the meanwhile, we have a circle here. Fill in a circle of degree. Yes or no? What is the equation for the area of the circle? Pi r square. So 2 pi r square plus pi r square
3 pi r square is the equation for the solid hemisphere. If it is hollow, 2 pi r square. If it is solid, 3 pi r square. Both are different. In the word level exam, the question in the question level, hollow and 2 pi r square. If it is solid, use 3 pi r square. On the just one word level, the equation change out. Right now. இதை நோட் பண்ண தேவையில்லை because I have already given I think so. தந்திக்கிறேன் பாருங்க லாஸ்ட் பேஜ். யா அந்த அதிலே எழுதிட்டீங்க சார். ரெண்டே ட்ரா பண்ணிடுங்க. லாஸ்ட் பேஜ் number 50. There is a hemisphere. அதிலே 2 pi r square ஒரு ஹோல் ஒன்று எழுதுங்க. அதுக்கு பிறகு இதுல ஹோல் ஒன்று போட்டு 2 pi r square பக்கத்துல இன்னொரு ட்ரா பண்ணி 3 pi r square solid. Okay. So the question is about what is the surface area of a solid hemisphere. Question என்ன mention பண்ணிக்கிறாங்க solid, which means you need to use the equation as 3 pi r square. 3 pi r square. இதுதான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. So we're going to use this equation. What is the surface area of a solid hemisphere? So the equation is 3 pi r square. Yes or no? Yeah. 3 multiplied by, what is the value for the pi? 22 upon 7. Multiplied by the radius they have given 14 by 3. 14 by 3. Again, you need to write the 14 by 3, right? The reason is r square. R needs to be written twice. So 14 by 3 multiplied by 14 by 3. 3 and 3 will cut down. 7 and 14 will cut down. The answer is 2. 7 divided by 7, 1. 14 divided by 7, 2. This may cut down only millions, so just directly multiply. 22 multiplied by 14 into 2, 28. Divide by 3. Yes or no? Yes. 22 multiplied by 14 into 28 and divide by. Find out the answer. Then the answer will become in this way. 28 multiplied by 22 is 616. Divide by 3. That's 616 divided by 3. How many 3s are there? 6, 2. 2 3s are 6. 0 balance. 1 will come down. There is no 3s in 1, so 0. So 6 will come down. 16. In 16, how many 3s are there? 5 3s are there. 5 3s are 15. 1 balance. There is no number to take down. So place a decimal. Automatically 0 will be added. How many 3s are there in the 10? 3. 3 3s are 9. Again 1 balance. So 10. How many 3s are there in the 10? 3. So the answer is 205.33. 205.33. Yes or no? Wrong. 205.33 is wrong. Radius they have given us 14 by 3 centimeter, right? So the answer is centimeter. Quadratic pillar. Abhi aand paaka vana. Centimeter cube quadratic pillar. Let me tell you. Right? Yeah, because this area, right? Very. In the unit for the compulsory applicator, a compulsory. Let me tell you an example. Okay, let me come with an example here. If our other one there are 2 students. Rings are. You know the rings.
Your name is Rimsa. Your name is Rimsa. Your name is Rimsa. Your boyfriend's name is Rimsa. Whatever, Rimsa, yaar, utka nahi kar internet shuru. Rimsa, something पढ़ने में लगे मुझे पता नहीं करता. तो हाँ तो बोलो. Sir, Rimsa नंबर पेड़ देखते. ரெண்டு Rimsa நிக்கிறாங்க. அவரோட பேர் ரிம்சா இல்ல பேர செல்பி. ஓகே, ரிம்சா ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு கிளாஸ்ல, சரியா? அப்ப ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிற ரிம்சா நான் சொல்றேன், ரிம்சா நீங்க வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டா ரெண்டு ரிம்சா வருவாங்களோட இல்லையா? ரெண்டு பேரும் வருவாங்க. அப்ப இந்த ரிம்சானை தான் நான் வந்து கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னா இனிஷியல் வச்சு நான் கூப்பிடுவேன். எம் ரிம்சான் இங்க வா, கே ரிம்சான் வராதப்போ. அப்ப எம் ரிம்சான் கே ரிம்சான் ரெண்டு பேரையும் வந்து டிஃபரண்ட் பண்ணி காட்டுதா இல்லையா? சோ உங்களோட நேம் உங்களுக்கான அடையாளம் இல்ல. உங்களோட அடையாளம் என்ன? இனிஷியல். அப்பன்ற பேரு தான் உங்க இனிஷியல். பாப்போட கூட இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கூட இல்லாட்டி பரவாயில்ல, என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டசன்ட் மேட்டர். இனிஷியல் அவர் தான் அவரோட அடையாளம். நீங்க எக்ஸப்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, தான் உண்மை. அப்ப ரிம்சான் சொன்னா எத்தனையோ ரிம்சான் நீப்பாங்க, பாருங்க எல்லாம் வருவாங்க. எந்த ரிம்சான் நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா கூப்பிடுறீங்க? இனிஷியல் எம் ரிம்சான் ஓடுவா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க. So what is the important thing here? Initial. Likewise, in mathematics, question very compulsory. Writing the its. இது மட்டும் போட்ட ஃபீல் இதுக்கு பாங்காண்டி வேணும், சேங்காண்டி வேணும், கத்திரிக்காண்டி வேணும். என்னடா போடுறேன்? யார் பாப்பா? சென்டிமீட்டர்ஸ் கேட்டாங்க பாப்பா, அவர்தான் பாப்பா. பாப்பாட புள்ள தான் இது. ஃபுல்லா எழுதணும். Is this clear? Writing the units compulsory. Good. 18th question. நிமிஷம் சொன்னாலோ நாளைக்கு சம்பவம் ஒன்று பண்ணிக்கிற போது விளங்குது. எல்லாம் சிரிக்கிறீங்க. ஆறு நிமிஷம். The initial is R now. If we are no some mean kind of something in விளங்குது. Whatever R rings are no, the initial is R no. ரெண்டு பேருக்கு வாப்போம் ரிம்சா என்று சொல்லியிருந்தா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவரும் முகமது ரிம்சா, அவரும் முகமது ரிம்சா கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்புறம் மத்த இன்னொரு பேர் கண்டுபிடிக்கிறது. அப்படி வாப்பட பேர் இவரோட பேர் ஒரே வாக்கு எல்லாரும் நீக்குமா? இந்த வாப்பட பேர் லிஸ்வர், அந்த வாப்பட பேர் லிஸ்வர் நீக்குமா? இந்த அப்புறம் வேற வேற கேஸ். Okay, good. Tanga, we'll do the 17th. We've done the 17th question. We'll move to the 18th question. Using the given coordinates 4,7 and the other coordinate 0,7. அது கமா தானது. டைப்பிங்ல வந்து சேஞ்ச் ஆகும். கமா 4,7 and 0,7. Find the equation of the line in the form. Sorry, 0 minus 7. Yeah, minus 7. Find the equation of line in the form y is equal to mx plus c. M represented by radian, c represented by, sorry, yes, correct, intersection. To find out the m, to find out the gradient, there is an equation. M is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1, or else இப்படி மேலும் y1 minus y2 over x1 minus x2. Doesn't matter, both the same words, but y also take on x பண்ணி that விஷயம். இது ரெண்டு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம், doesn't matter. Sorry. So I'm writing the x1 here, y1 here, x2 here, y2 here. I'm going to do the equation now. y2 minus y1, which is minus 7 minus, what is the y1? 7. Yes or no? Over x2 minus x1, 0 minus 4. So n is equal to, when they are the same direction, you need to add. When they are different direction, you need to subtract. So same direction you need to add. 7 plus 7, 14. What is the direction? Minus 4. 0 minus 4, minus 4. Minus and minus automatically will cut down. 14 divided by 2, 7. 4 divided by 2, 2. So n is equal to decimal number. For the fraction, I can multiply it whole number. So what is the gradient of this question? 7 over 2. And then you need to find out the integers. Shema, illa. Inga x 0 ikkidho, adra y value than it is.
இங்க எங்களுக்கு x ல வந்து 0 தந்தீங்க. We have a 0 here. So what is the intercept? -76. எங்க 0 எடுத்து பக்கத்துல இருக்க நம்பர் தான் என்ன? Intercept. இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களே. இது intercept இல்ல. No. x ல 0 தைக்கணும். y ல 0 இல்லன்னு சொல்லி நீங்க போடலாம். x ல எந்த 0 இருக்குதோ அதுக்கு பக்கத்துல வர y வேல்யூ தான் என்ன? Intercept. Is that clear? So according to this question, what is the intercept? -1, which means c is equals to -1. Now I'm going to form the equation y is equals to mx plus c. Y is equals to, what is the m here? 7 over 2x minus. இப்படி ஒரு क्वेश्चन தராங்க. They have given a graph. இப்படி ஒரு straight line. 0 -1 -2 -3 -4 -4. 1 2 3 4. What is the intercept? I told you just now. x1 is 0, I can find the y value. Where is that 0? Here. Yes or no? அதுக்கு y value. இந்த கட் அவுட் பாருங்க பாருங்க. இங்கேயே கட் பண்றாங்க. What is the value? -3. அப்ப கிராஃப் தான் எப்படி செய்வீங்க? இப்படி வந்து 7 over 2x minus 7. எப்படி கொடுத்தா சரியா ஈக்குவேஷன்? சரி. ஆனா சரி போடுவா. இதை இன்னொரு மாதிரி மார்க் செய்யணும்னு சொன்னா ஃபிராக்ஷன்ல வந்து ஈக்குவேஷன் கொடுக்கிறது ஜரா வரும். அப்ப என்ன செய்யணும்னா எல்லாத்தையும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு. Why? Because the denominator is 2, right? எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை by 2. 2 into y 2y. 2 and 2 will cut down, so 7x. 7 2s are 4. இப்படி கொடுத்தாலும் சரி, இப்படி கொடுத்தாலும் சரி, நோ ப்ராப்ளம். போத்தா கரெக்ட். denominator mark போட்டு நீ மாற்று. The denominator is 3, unit multiplication. இப்படி ஒரு क्वेश्चन வந்து நீங்க இங்க பாருங்க. I'm writing here y is equals to 7 by 2x minus or plus. இந்த denominator பெருக்குவீங்க. அதான் இந்த ரெண்டு பேரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும். What is the general, I mean the LCM and 100. Least common multiple. 2 into 3 common factor. Now all distinct fraction, there are 3 types of fractions. And this is third type. 2 into 3 6. अब எல்லாத்துக்கும் 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு. மேனேஜர் சொல்ற விஷயம் என்னது? ரெண்டு பேருக்கு வந்தா ரெண்டு பேருக்கு காமன் கண்டுபிடிச்சு யூனிட் மல்டிப்ளை. 6 into y 6y. 2 6 கட் பண்ணினா 3. 3 7s are 21x. Yes or no? Plus 3 6 cut பண்ணீங்க 2. 40 into 2. This is the no. I think question. Very good question. You know the equation. There is a common equation to the center in the probability. Number of A union B is equals to number of A plus number of B. No?
எடுத்து முடிச்சிட்டீங்களா? copy பண்ணவே இல்லை. ரைட். If number of p is equals to 40, then the number of q is equals to 25. Number of p intersect q is equals to 15, and the number of s is equals to 75. Find out the answer. The probability of p union q. Set. We have an equation. Number of p union q is equals to number of p plus number of q minus number of p intersect q. Set. Probability. Same equation, but number and equation probability important. Probability of p union q is equal to probability of p plus probability of q minus probability of p intersect q. Clear? Raji, clear? Yeah. Smart number of p, the value is 40. Yes or no? Yes. Plus number of q 25 minus number of p intersect q 15. Any doubts? You have any doubts? No. But the question you will find out the probability. Probability of p union q. Now the number of p union q. Yes or no? Number of p union q தான் இது. நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டிய probability of p union q. எப்படி சார் இங்க சேஞ்ச் ஆகுது? பாருங்க. Sorry. The whole equation again. Divide by number of s. Number of s. Number of s. Number of s. S means the sample space. Number of the sample space in the whole. See, the equation each and every part, if you divide by the number of s, you will get the probability. Yes or no? Yes. So number of p union q over number of s, which means probability of p union q. Yes or no? Yes. Number of p for t. Yes, for t. What is the number of s? 75 of 40 over 7 minus 25 over 75 minus 15 over 7. You get plus e minus. Okay. 40 money 75 40. 25 money 75 40. 15 money 75. Why? Because the denominator is number of s here. So you need to write the value for the number of s. They are given us 75. So write the denominator 75. That's all. A big T, not a big T. That's all. If the denominator is the same, you can directly add or you can directly subtract the numerator. So 75. 40 plus 25 minus 15. 40 plus 25, 65. 65 minus 50, 50. 50 over 75 is the probability of P union Q. So you can simplify this part. Yes, so 50 divided by 25, 2. Yes or no? 75 divided by 25, 3. 2.
ரெண்டு ஈக்குவேஷன் டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கோங்க ராஜா. क्वेश्चनல ப்ரோபபிலிட்டி தரலன்னு வெச்சுக்கோங்களே. क्वेश्चनல இருக்கிற நம்பர் அப்ப ஆன்சர் என்ன? 40 plus 25 65 65 minus 15 50 இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ். Sentence with a 50 out. Probability means it's a fraction, right? Probability means a fraction. अब answer fraction ல கொடுக்கணும். Fraction ல கொடுக்கணும் நீங்க செய்றீங்க. இந்த 50 க்கு பண்ணீங்க நம்பர் ஆஃப் சப்போர்ட். இப்ப நான் வந்து ராஜா ஏசி நான் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியே தனியே எழுவாம இந்த ஆன்சர் ஆட் பண்ணி 50 ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்ல டைரக்டா 50 ஓவர் நம்பர் ஆஃப் s 75 ன்னு போட்டாலும் இந்த சேம் ஆன்சர் வருமா மாட்டேன். ஆனா செய்யுங்க. A question probability அப்படிங்க probability பாருங்க. டைரக்டா குறுக்கு Practice question, it seems to be like the simultaneous equation, but it is not. But if they divided by denominator number of decisions. Okay, sir. Right? And down you mention probability of P unit. That is the question, but the right. Yeah, no doubts. That's a change in discussion. Yeah, you're correct. Change in the isosceles triangle equal to the component. Sorry. In the isosceles triangle PQR, the sides are PQ is equals to 28 centimeter, RQ is equals to twice the length of QR. RQ. RQ. It is not PQ, it's RQ. Okay. In the isosceles triangle PQR, I'm drawing a triangle here. PQR. PQR. Okay? Yeah.
PQR. The sides are PQ is equals to 28 centimeter. PQ is equals to 28 centimeter. Okay? Yes. RQ is equals to twice the length of QR. RQ is equals to twice the length of sorry. RQ is equals to twice the length of RQ. QR. Right. PQ is equals to twice the length of PQ take the question late. PQ is equals to twice the length of QR. Yeah, question is correct. PQ is equals to twice the length of QR. PQ is equals to twice the length of QR. S comma T are the midpoints of PQ comma PR. PQ's midpoint is S and PR. The midpoint is T. Now tell me if this is 28, this also will be 28 centimeters. Yes or no? Why? Because isosceles triangle, both sides are equal. Ilya. Saritane? Yeah. PQ 28, yes or no? PR is 28. I think the question I change the question is wrong. You can doubt in the question. Wait. Skip all the part. Midpoint midpoint theorem where the midpoint start. S comma T are the midpoints of PQ comma PR. PQ's midpoint is S, PR's midpoint is T. This is midpoint and ender. This line is அதே மாதிரி இந்த லைன் நடுவுல இருக்குது. இது ரெண்டையும் இப்போ ஒரு லைன்ல ஜாயின் பண்ண போறீங்க. அப்ப இது ரெண்டு வேல்யூ எப்படி ஈக்குவலா தான் ஈக்குவல். மிட்பாயிண்ட் தியரம் எப்படி ஈக்குவல்? எப்படி ஈக்குவலும்? ஈக்குவலா தான் ஈக்குவல். வேறாச்சா? இப்படி இது வைங்களே. இது 10 சென்டிமீட்டர் வைங்களே. இது 15 சென்டிமீட்டர் வைங்களே. 15.5 இங்க வர போகுது. 10.5 இங்க வர போகுது. ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஏற்படுது. அப்ப நாம ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கணும். ஐசோஸ்கெலஸ் ட்ரையாங்கிள் சொல்ற டைம்ல இந்த மிட்பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி திரும்ப எப்படி ஈக்குவல்? நம்மளே ஈக்குவலா தான் இங்க போகுது. உங்களுக்கு அப்படிதான் வரும். யா அடுத்தது இன்னொரு இஷ்யூ என்னன்னு கேட்டா they have mentioned the triangle here. They forgot to give the triangle. அந்த triangle நாம ட்ரா பண்ணி தருவோம். அவங்க ட்ரா பண்ண தேவையில்லை. அவங்களே தருவாங்க. தங்கமணி செய்யறமே இல்ல எழுத்தாரு. அவங்க மறந்துட்டாங்க. பிரிண்ட் பண்ணலாம். பிரிண்டிங் படம் எடுத்து தான் வருது. இந்த படத்துல இது ரெண்டு நீக்க ரெண்டு கொடுத்துருக்கிறாங்க. Doubts? I guess on the question wrong. Now the question I change பண்ணலாம். The question wrong. The question எப்படி வரணும் அப்படின்னு கேட்டா PQ is equals to twice the length of RQ. அப்படியே இது PQ is equals to twice the length of QR. Wait. PQ is equals to twice the length of QR. சரிதான question? So I am going to do this. இங்க பாருங்க ராஜா. Yes. Simple explain எனக்கு யூ ட்ரான்ஸ்லேட். PQ வந்து QR the question is PQ is ஒன்னாவது question வந்து PQ தானே. PQ is equals to twice the length of QR. அப்ப இந்த Q are the twice the length. இந்த Q are the 2 times better than PQ. Question சரியா தெரியுது. Sorry? PQ 28 தந்திக்கிறாரு. Yeah. 40 let me get 20. Yeah. Very good. So this will be 14. அவ்வளவுதான் விஷயம். You didn't understand. PQ is equals to twice the length of but yes or no? Yes, இங்க பாருங்க. இங்க பாருங்க.
PQ is equals to எழுதுறோம் பாருங்க இதுவா பாருங்க PQ is equals to twice the length of QR. இந்த QR 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றது PQ கிடைக்கும். அப்ப இது 49 இதா தானே 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றது 28 கிடைக்கும். அதியா சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதியா சென்டென்ஸ். நீ ரெண்டு ஐசோலேஷன் பண்ணிட்டீங்க. சரிமா நீங்க இத எப்படி ஐசோலேஷன் பண்ணிட்டீங்க? எதுக்கு லைன் சொல்லிட்டு இது இந்த லைன்ல மிட் பாயிண்ட் லெஸ் தந்திருக்கீங்க. இந்த லைன்ல மிட் பாயிண்ட் எப்படி தந்திருக்காங்க? இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்றதா இருக்கும்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு இதுக்கும் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவல் ஆயிடும். அப்ப இப்படி 40 28 28 கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன கன்ஃபியூஷன் தெரியுமா? உங்களுக்கு அவன் டயக்ராம் தரல தானே தராத சரி கன்ஃபியூஷன் எப்படி டயக்ராம் தருவாங்க கம்பல்சரி டயக்ராம் கொடுக்கணும் இப்படி அவன் தருவாங்க டயக்ராம் இதுல இருக்குது உங்களோட பிரிண்ட் பண்ணி பட்டியல போல இருந்தா இதுல டயக்ராம் இருக்குதா ஒரு டயக்ராம் தந்தில்லை அடுத்து ஷேடட் பார்ட் தான் क्वेश्चन ரீட் பண்ணி பாருங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் தி ஷேடட் பாடி அப்ப நாம டிரா பண்ணாம எப்படி ராஜா கண்டுபிடிக்குது அப்ப அது வந்து டைப்பிங் எரர் இதான் ஷேடட் பார்ட் அப்ப அவங்க கட்டாயம் ஒன்னு டிரா பண்ணி தருவாங்க they will provide you the diagram don't worry இதுவா இப்ப clear up is this clear now yeah so you need to find out the perimeter of the shaded area now tell me raja இது ஃபுல்லா 28 area midpoint and சொன்னா இது ரெண்டையும் ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணுவாங்க yes or yeah of course if this is 28 the small part will be 40 likewise if the whole length is 28 it's half part it is 40 already I know this is 40 according to the midpoint theorem I'm repeating the midpoint theorem here raja in a triangle the midpoint of one side connected by a straight line to the midpoint of the other side other straight line was like that straight line is parallel to the third side same time half to the third side yes or no now tell me if the total length is 40 this will be half of the 40 what is the value 7 midpoint theorem for the last page for midpoint theorem yeah we have the midpoint there xy is equals to midpoint xy is parallel to bc xy is half and what putting other is in any half பக்கத்துல bc half bc half bc here correct so you need to find out the perimeter of the shaded region உங்களுக்கு மீதா அந்த பபா மாதிரி question நாலு சைடு வெனிசன் யூனிட் add 14 plus 14 28 28 plus 14 42 42 plus 7 49 centimeters which is an interesting question நல்ல இன்ட்ரஸ்டான क्वेश्चन தான் எனக்கு டயகிராம் தராம ஜவாப் பண்ண விட்டாங்க don't worry okay they provide the diagram 22nd question 4 questions more yeah that is 60 and 50 and x shall I erase this good if the center of the circle is O x 50 and 60 if the center of the circle is O find the magnitude of x you need to find out the magnitude of x இப்ப தான் சொல்லி தந்த ராஜா center angle of the circle is twice circumference which if this is 60 this will be 120 two times yes or no raja yeah same time summation of the opposite angle in a quadrilateral of the circle is supplementary these two are supplementary angles yes quadrilateral of the circle this is the quadrilateral the quadrilateral angle on the opposite angles when it supplementary what do you mean by supplementary if this is 60 degree this needs to be 120 if this is 100 degree this needs to be 80 degree rende met panna 180 varum that is supplementary angle so is that clear so according to this question if this is 60 this will be 120
20. Yes or no? Now tell me, interior angle of the quadrilateral is equal to 360 degrees. 120 plus 120, 240. 240 plus 50, 290 plus x is equals to 360 degree. Plus 290 when you send to other side, it will change as the minus. So x is equal to 360 minus 290. What's the value? What's the value for the x? Very good. பார்க்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்குதானா பச்சை தண்ணி. Turn to the last page. Part of the parts we have done. First part done, second part done, and the fourth also done. Opposite angles in a cyclic quadrilateral total 180 degrees. Yes or no? The last part. Supplementary mean the total needs to be 180 degrees. Fourth question. Correct. Twenty-third question. லேசான question. 23rd question வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. 23rd question. இன்னைக்கு 23rd முடிக்கிறேன். ஏன்னா 24th question வந்து matrices. சொல்லித்தரல. matrices விளங்கப்படுத்தி தான் அனுப்ப சொல்லி. இந்த கடைசி question நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க. நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சொல்றேன். Correct. Maybe it's correct. No. 23rd order stop one. 24th question is matrices. I told you and explained the matrices very clearly. So tomorrow, first time matrices explain பண்றேன் நான் உங்களுக்கு. Outstanding, okay, no problem. Hey, 25 க்கும் அவங்க draw பண்ணி தரணும் தந்திரி. அப்ப டீல் பண்ணலாம். tomorrow வேலைஸ். சரி. Okay, we'll do the 23rd question. We have a pie chart. We have a pie chart here, and 90 degree, 6x, and 4x. Here we have 5x and 3x. Yes. Noodles. And roti, right? Roti. And the 3x represented as the T2, right? 5x. Straight offers. All time favorite. Cheese cookie. Okay. In a food survey, the number of people who preferred eating noodles was 18. Noodles, the degree is 90 degree. 90 degree. You want to name the angle around the center, or the angle around the dot is equal to 360 degrees. Yes or no? Which means the summation of all the angles are 360. You already knew this is the 90 degree. So to find out the rest of the angles, what do you need to do? 360 degree minus 90 degree. You will get the answer as 270. Yes or no? This 270 degree is the summation of the whole angles. Yes or no? Which means 4x plus 5x plus 3x plus 6x. 6 plus 3, 9. 9 plus 5, 14. 14 plus 4, 18. 18x is equals to 270 degree. Yes or no? 18 multiplied by x when you send to other side until 11 it will divide it. So x is equal to 270 degree divided by 18. Simplify. How many 9s are there in 18? 2. Yes or no? How many 9s are there in 27? 3. 30 divided by 2. So x is equal to what is the value? 15 degree. X is equal to 15 degrees. X is equals to 15 degree. 15 degree and degree, right? Now tell me, x is 15 degree than Raja. If you get 90 degree in the area, the 90 degree, x is equal to 1 x is equal to 15 degree. So 90 degree means how many x?
6x. Yes or no? So noodles is equals to 6x. Yes or no? அதே டைம்ல சொல்லிக்கிறாங்க noodles total number எவ்வளவுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க 18. If 6x is equals to 18, what is the value for the 1x? So no, if 6x is equals to 18, what is the value for 1x? 3. The question is about to find out the string of us. String of us 5x, right? 1x 3, 5x, 5 multiplied by 3, 15. Compulsory, writing the simple is compulsory. பரந்தலான simple தானே இல்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்க 15 people. அது நீங்க வேற விதத்துல செய்யணும் ஃபைனல் நோ ப்ராப்ளம். There are several methods to do this question. This is the first method. இல்ல நீங்க டோட்டல் வெச்சியும் கண்டுபிடிக்க every total is கண்டுபிடிக்க yes. Every total is கண்டுபிடிக்க total 360 degree 90 degrees 18. So you need to find out the total. அதை வச்சு நீங்க என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி செஞ்சாலும் get the answer. Doesn't matter what are the methods you use. 25th question. Glossy. சரி என்னத்துக்கு உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு 25th சொல்லி முடிக்கணும் அவர் ஆசைப்படி வச்சு ஆசைப்படுறேன் 25th question the diagram கொடுத்தாங்க. Draw a triangle and PQR parallel lines, and they have mentioned the distance is 4 centimeter. Here the same, the distance is 4 centimeter. The final question. Draw the diagram. I explain the final question of last question. I took 70 minutes. It told me to take more time, right? So I took 17 minutes now. Our message full also. Sir, 2 to முடிக்க வேணும். கொஞ்சம் லேட் ஆகி முடிச்சா கணக்க போயிட்டு இச்சம்பளம் தின்ற டைம் போக என்ன முடியும். So break பண்ண எங்க விட்டு போயிட்டு சேர ஐடியா. It will take 1 hour to go, right? Then இன்னைக்கு 1 hour. அப்ப என்ன? இங்க பஸ் எந்த ட்ரெயின் மீக்குமா இல்லாட்டி டைம் பஸ்? At what time the next bus?